So yan, make sure naka green. Okay, so yan. Welcome back to my YouTube again. So for today's video, I'm gonna sharing you how to remove your green screen effect on your any software, no? Alright, so please don't forget to hit like, comment, and subscribe to my channel, and please hit the bell button and comment lang kayo kung may tanong kayo, no? So you need to download the video and then import the media. Okay, so you need to drag it the video. So punta kayo sa video, no? So maghanap tayo ng video na sample. Okay, so this is my video, so i-drag it nyo lang. Okay, so yan guys, nandito na yung video natin. So drag nyo lang sa sequence. Okay, yan, this is my tutorial video, no? Okay, so mag-add tayo ng green screen effect like subscribe or subscribe button, no? Kahit anong green screen. Okay, so add the green screen effect. Okay, green screen video. Okay, so going to green screen, and this is for example the green screen effects. Okay, for example this is subscribe button, and drag it down the media. Okay, and drag it to the sequence. Okay, okay, this is example my green screen button. Okay, so we're going to effects. Okay, so click the effects, and I'm going to click the effects and then search it to ultra key. Okay, so this is ultra key, and drag it to the subscribe button or green screen effect. Okay, so this is ultra key, and then we're going to click the key color and click the chupon. Chupon ata to, so click nyo lang. Ano ba tawag dito sa logo na to, no? Yeah, so yan, make sure naka green. Okay, so yan, wala na yung green screen nya. Kung pwede nyo siyang i-adjust. Okay, so i-play natin. I'm gonna sharing you how to find creators to class on your YouTube channel. So yan, nagawa natin sa isang software sa Adobe Premiere Pro CC 2015. So sa latest pwede na rin. Okay, sa latest na software nyo. Dito naman tayo sa Filmora, ganun din. So maghanap tayo ng video, so we're going to find the video. Okay, so click the my video again and again. So drag it down the sequence. Okay, so yan, so this is my video again, and going import the green screen. Okay, and go to downloads, and then this is for example green screen again. So pwede na kayo mag-download ng any green screen sa YouTube, na downloadin nyo na lang, or sa fanzoid.com, marami dyan. So drag nyo lang sa sequence again, sa ibabaw tayo. Okay, this is my green screen and this is my video. Okay, so right click nyo lang to, tapos punta ka sa green screen. Okay, so yan, tapos babaan nyo na lang yung offset kung gusto nyong babaan or taasan para depende sa video na ina-edit nyo. Okay, so pag practice nyo lang yan, madali lang yan. Pwede kayong maglagay ng any effects na pumabaril, no? Okay. And next naman is Camtasia. So downloadin nyo na lang sa baba, ano? So import the media again, and then go to my video. Okay, tapos mag-import ng isang video, yung green screen again. Asan na ba yung green screen ko? So ito, so drag nyo lang tong video na to sa baba. Okay, so tapos i-drag nyo lang ulit to sa baba. Yan, yan. Come to my word, and for today's video, tapos punta ka sa more, and then go to visual effects. Okay, so ito, i-drag it nyo lang tong remove color. Okay, tapos punta ka sa tolerance. Ito pala, so remove nyo lang. Ayan, word, and for today's video, ayan, depende sa inyo, no? Hello vlog, welcome to my world, and for today's video I'm gonna share, madali lang naman siya guys, no?
Depende sa ano yan, video nyo. Kung mataas ba yung specs, mas okay. Minsan naglalag siya, pero okay lang yan. So on the next one is ay ang Kinemaster. So iayusin ko muna yung Kinemaster, no, para makonect ko sa PC. Okay, so wait. So guys, nagbabalik ako ngayon sa tutorial na ito na kung saan in-adjust ko muna yung application phone via PC. Okay, in-adjust ko muna siya kasi medyo mahirap-hirap, no. So click nyo lang tong nasa center. So 16:9 again. So maghanap kayo ng sample video or green screen video. So we're going to media, tapos i-add natin sa sequence. So this is my sample video ni Kong TV na. So yan. Oops, baka makapiright. So tapos mag-add tayo ng video na kung saan i-add natin yung green screen effect. So yeah, so yan, split nyo lang, tapos play natin. Okay, tapos punta tayo sa video. Okay, sa green screen, tapos punta ka sa chroma key, tapos enable na lang. Okay, tapos kayong bahala sa adjustment. So play natin guys. Ayun guys, no? So kayong bahala guys, i-input nyo sa video na kung saan ay ang green screen effect na to makakatulong sa inyo. Okay, so halimbawa sa akin, may green ako sa likod dito. Sa ADOBE Studio naman yan guys, no? So panoorin nyo na lang sa video ko dyan. Okay, so yun na. Magsha-shoutout tayo, no? Mag-shoutout tayo sa YouTube, no? So shoutout sa'yo, Kurt Suarez. Ikaw na naman. Tapos punta tayo sa Facebook. So shoutout sa'yo, JP Plasencia again, Jerome Rivera, Cruz Balingit. Shoutout sa inyo. Shoutout sa'yo, Dan Red Legaspi. Shoutout sa'yo, Riz Ira Reginaldo Warin, shoutout sa'yo. Gachi Navarro, Gachi, shoutout ulit sa'yo. Sino pa ba? Si Eddie Salboro Condolon, shoutout po sa inyo, and subscribe nyo po yung channel niya, no? So i-input ko na lang po dito sa screen. Okay, dito. Dyan. Okay, sino pa ang papa-shout out? Sino pa?
Hanap tayo ulit ng shoutout. Shoutout sa'yo, Charis De Vera. Shoutout sa'yo. Okay. Si Coffee Macchiato. Coffee Macchiato, shoutout po sa'yo. So yun lang guys. Please don't forget to subscribe my channel and please comment kayo kung gusto nyo magpa-shoutout, no? And don't forget to notification bell para may update kayo lalabas sa aking video. So yun lang guys. And subscribe and goodbye. Peace.